Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi namu akan jerin darussan mu na HTML. Kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 26, darasi na 25 da ya gabata mun shine akan marquee talk. Wannan kuma insha Allah za mu shi akan order list. Kafin mu ci gaba, yan zan so ku min subscribe, ku dana min alamar kararrawa da kuma like domin samun sabbin darussa da zarar an dora. Sai mu je ga darasin namu. Menene order list? Order list taka ne da ake amfani da shi domin yin list din abubuwa. Sanin ku ne cewar a HTML idan kai rubutu ba ka saka break ba zai karya ma da shi ba, balle ya jera ma shi. To a order list ana amfani da shi domin list din abubuwa. Ka yi list din su yanzu sun fito 1 2 3 yanda dai kake so. Yanzu bari mu rubuta muku sunan tag din namu, sai mu ba shi header 1, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh, sunan tag namu ya fito. To sai mu je mu yi amfani da shi. Idan za mu saka order list, za mu saka, idan muka yi less than greater than, sai mu zo a ciki sai mu kira OL, shine order list. Sai mu fito a waje mu rufe shi. Idan muka rufe sai mu yi ƙasa. Wannan shine order list. Yanzu sai mu saka a list din ma'ana idan muka saka wannan open order list muka zo muka rufe shi, to idan muka saka list a ƙasa zai mana su a jere. Idan za mu saka list za mu zo mu saka li sai mu rufe, shine list. Sai ka bashi na misali in ce na yi Nigeria, sai yanzu in rufe order list dina, mun gan shi. Sai yanzu in yi copy din wannan, sai yanzu nan in ci alal misali Niger, sai kuma in zo na ƙasa gare shi wannan in ce Libya, kuma wannan yanzu in ce Ghana. Sai mu zo mu yi save da mu refresh. Kun ga list namu ya fito, Nigeria 1 2 3 4 list kenan. To a list din nan idan baka son waɗannan nambobin za ka shigo a nan sai ka kira type, ma'ana type din list din da kake so. Sai ka saka equal signs, ka saka double quotation, ka zo a cikin type sai ka bashi kalar list din da kake so. Idan muka bashi number 1, muka zo muka yi save, muka yi refresh, kun ga ba zai canza ba. Idan sabida daman number ne, idan kuma muka ce mai capital A, muka zo muka yi save, muka yi refresh, kun ga ya ba mu shi a capital A. Idan muka ce kuma small, muka zo muka yi save, muka yi refresh, kun ga small A, small letter. Idan muka ce roman muke so, muka saka capital I, muka save, muka yi refresh, kun ga yadda ba mu shi. Idan kuma muka ce small muke so sai mu saka small I, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh, kun ga ya mu shi a small. To kuma a order list yanzu idan muka yi copy din wannan copy, muka zo nan muka yi paste din shi, muka zo muka yi save, muka yi refresh, muka mayar da shi a number, muka zo nan muka mayar da shi a number.
muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga kuma number 1 number 2 gashi ne. To kuma kai kana so wannan list din da ka yi zuwa number 4, wannan list da ka saka a ƙasa shi kuma ya tashi daga number 4, ma'ana ya tashi daga number 5 zuwa abin da ya sama. To ya za ka yi? To idan muka zo anan muka saka number 5, muka zo muka yi save, muka yi refresh, kun ga yaƙi komai. Me yasa? saboda shi a type ka saka number 5 ba zai aiki kawai, zai baka shi ne a number 1 saboda number ce ka saka. To ya za mu yi? abinda za mu yi sai mu zo a nan mu kira start. idan muka saka start sai muka saka equal signs, mu saka double quotation, ma'ana wannan start din kana gaya mai cewa start ya fara daga, sai ka saka number da kake so, ma'ana ya fara daga number kaza. idan muka saka number 5 mun ce start, wannan list namu na ƙasa da muka aza shi fara daga number 5. idan muka yi sai muka yi refresh, kun ga wannan ya zo da number 4, shi kuma wannan ya fara daga number 5 6 7 8. komai yawan list ɗinka haka zai je da shi. to idan muka zo muka yi copy din wannan, muka zo anan muka yi paste din shi, muka zo muka yi save da refresh, shi kuma ya fara daga number 1 saboda mu samu start ba. to idan muka mayar da shi a number, kuma wannan ko number 1 ka bar shi, ko number 5 ka saka mai, ka zo ka yi save ka yi refresh, ko ka samu kuma number 4 ka zo ka yi save ka yi refresh, duk ba zai aiki da su ba, da start din nan zai amfani yanzu. shi kuma wannan idan muka zo muka ce mai muna so ya fara da A capital, muka yi save muka zo muka yi refresh, kun ga fara A capital. to yanzu sai mu zo a ƙasan nan, wannan da muka yi copy sai mu yi paste din shi. idan muka yi paste din shi sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh, kun ga shi kuma ok. sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh, kun ga fara daga number 1. yanzu muna so wannan namu ya fara daga number ya fara daga D, sai ya fara daga E, kamar yadda muka yi wannan mun ce A B C D, sai ya ce ya tashi nan E zuwa abin da ya sama. to ya za mu yi? sai mu zo a nan mu saka E, mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh, kun ga ba abin da canza. shi ma sai mun zo mun saka mai start, sai mun saka equal signs, mu saka double quotation, sai mu zo a ciki, sai mu zo a nan N, mu saka capital A na, mun saka capital A. to ya za mu yi da start? E za mu saka a nan, sai mu saka E namu, sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh, kun ga ba mu shi ya tashi a E. to me yasa? wannan E din ba za ta yi aiki ba. za mu lissafa da mu ce A 1, B 2, C 3, D 4. idan muka saka D 4 kenan ko, sai mu zo mu ce E 5. E ita harafi na 5 kenan, sai mu zo a cikin nan mu saka 5. ma'ana idan muka ce wannan A zai duba ya ce type din shi A kuma start 5, zai lissafa cikin alphabet wacce kalma ce take, wacce wani harafi ne yake fara yake na 5, zai ga ai E ne. sai mu zo mu save mu refresh, kun gani E F G H, wato shi da kanshi zai lissafa cikin alphabet, tun da dai nan mun saka mai alphabet ne,
sai ce to type din shi na A ne, kuma cikin alphabet wani harafi ne yake na biyar, sai ya lissafa sai ya ce A 1, B 2, C 3, D 4, sai ya ce E 5. idan muka ce mai 6 muka zo muka yi save muka yi refresh, kun ga ya fara a F ita ce ta shida. to wannan shine order list, yadda za ka jeranta abubuwan kuma ka saka su tashi a inda kake so. a nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa namu. Mai tambaya zai iya mana ita a comment, kuma da Allah kada ku manta da like yana ƙara muna ƙarfin gwiwa. Like shine yake sa mu gane cewa ga darasin da kuka fi so, sai mun fi kawo muku shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, a huta lafiya.